So can you make the Rubik cube? Show me. Can you? Where's the other one? Chalo, make it. Let me see. Oh my God. Very impressive. നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണിൽ പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യം കുറേ പേപ്പറിൻ്റെ ആർട്ടൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കി. പിന്നെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ക്യൂബ് ഒരെണ്ണം കിട്ടി. ആ ക്യൂബ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. ഒരിക്കലും അവൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആരൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ മൊസൈക്ക് ആർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് മേടിച്ചു തരണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ആൾക്കാരിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നതാണ്. ചാനൽ തുടങ്ങി. അതിൽ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരു 83 വീഡിയോസ് ടീച്ചിങ് പോലെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. 30-30ഓളം ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പോർട്രേറ്റ്. അപ്പോൾ അവനും ഒരു പേരായി. അവൻ ആ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിയുന്നൊരവസ്ഥ എത്തി. Come sit with me. You have to like this here made using the Rubik. Okay. All these made by you? Yes. And when did you start? In COVID time. COVID time. How did you learn? From YouTube. From YouTube. So what do you have to do? How do you make it? First make a cross. Yeah. Then make prayers. So first you make this cross. How fast can you do it? Around 30 seconds. 30 seconds. It's very nice to meet you. Thank you. Thank you very much.